Die Sonne schien gnadenlos auf den kleinen Marktplatz einer verschlafenen Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Es war ein Sonntag und die Luft flirrte vor Hitze. Die einzigen Geräusche kamen von den Zikaden in den Bäumen und dem fernen Rauschen der Autobahn. Plötzlich wurde die Stille von einem tiefen, grollenden Donner durchbrochen. Eine Gruppe von Motorrädern bog um die Ecke. Ihre Chromteile glänzten in der Sonne wie Raubtierzähne. Es waren die Hells Angels, unverkennbar an ihren Kutten und ihren grimmigen Gesichtern. Sie parkten ihre Maschinen in einer Reihe vor dem örtlichen Eiscafé. Ihre Anwesenheit füllte den Platz mit einer spürbaren Spannung. Die Biker stiegen ab, ihre Lederjacken knarrten, als sie sich bewegten. Sie waren eine Mischung aus jungen Wilden und alten Hasen, ihre Gesichter gezeichnet von Wind und Wetter und einem Leben am Rande der Gesellschaft. Einer von ihnen, ein Mann mit dem Spitznamen Eisenherz, musterte die Szenerie mit einem Blick, der schon viele zur Raison gebracht hatte. Er war der Anführer der Gruppe, ein Mann, der Respekt und Furcht gleichermaßen einflößte. Ein kleiner Junge, vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, stand am Rande des Platzes und beobachtete die Szene mit großen Augen. Er trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose. Seine blonden Haare waren zerzaust. Er wirkte verloren und ängstlich, aber in seinen Augen lag auch eine unbestimmte Entschlossenheit. Als die Biker sich dem Eiscafé zuwandten, trat der Junge vor. Er hob seine Hand und rief: »Wartet, fahrt nicht los!« Die Biker blieben wie erstarrt stehen. Eisenherz drehte sich langsam um und fixierte den Jungen mit seinen stechenden Augen. »Was willst du, Kleiner?« fragte er mit einer Stimme, die rau war wie Schmirgelpapier. Der Junge schluckte schwer. Er spürte den Blick der anderen Biker auf sich, wie Nadelstiche auf seiner Haut, aber er wich nicht zurück. »Da ist etwas unter eurem Motorrad«, stammelte er. Eisenherz runzelte die Stirn. »Was redest du da?« Er machte einen Schritt auf den Jungen zu, aber dieser wich nicht zurück. »Da ist ein Nagel, unter dem Reifen von dem Motorrad da vorne.« Er zeigte auf die Maschine, die am nächsten zum Eiscafé stand. Eisenherz folgte dem Blick des Jungen. Er beugte sich vor und sah genauer hin. Tatsächlich, da war ein Nagel direkt unter dem Hinterreifen. Er richtete sich auf und blickte den Jungen an. »Wie hast du das gesehen?« fragte er. Der Junge zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht. Ich habe ihn einfach gesehen.« Eisenherz schwieg einen Moment, dann nickte er. »Gut gemacht, Kleiner«, sagte er. »Du hast uns vielleicht einen Haufen Ärger erspart.« Er wandte sich an seine Leute. »Leute, checkt eure Reifen. Der Junge hat einen Nagel gefunden.« Die Biker begannen, ihre Motorräder zu untersuchen. Tatsächlich fanden sie noch weitere Nägel und Glasscherben unter den Reifen. Jemand hatte versucht, ihnen eine Falle zu stellen. Eisenherz ballte seine Faust. »Wer auch immer das war, er wird es bereuen«, knurrte er. Er wandte sich wieder dem Jungen zu. »Du hast uns einen großen Gefallen getan. Wie können wir uns revanchieren?« Der Junge überlegte kurz. Dann sagte er: »Ich hätte gerne ein Eis.« Eisenherz grinste. »Das ist das Mindeste, was wir tun können.« Er nickte einem seiner Leute zu. »Besorgt dem Jungen ein Eis, und zwar das größte, das ihr finden könnt.« Der Junge strahlte. Er hatte den Hells Angels geholfen, und als Belohnung bekam er ein riesiges Eis. Es war ein guter Tag. Die Szene, die sich an diesem sonnigen Sonntagnachmittag in der kleinen Stadt abspielte, war ein ungewöhnliches Zusammentreffen von Welten. Hier trafen die rauen, ungestümen Hells Angels auf die Unschuld und den Mut eines kleinen Jungen. Es war ein Moment, der zeigte, dass selbst in den härtesten Herzen ein Funke Menschlichkeit schlummern kann. Die Hells Angels, oft als Outlaws und Gesetzesbrecher dargestellt, zeigten eine Seite von sich, die selten ans Licht kommt. Sie bewiesen, dass sie in der Lage sind, Dankbarkeit und Respekt zu zeigen und dass sie bereit sind, die Hilfe eines Kindes anzunehmen. Der kleine Junge hingegen bewies, dass Mut und Entschlossenheit keine Frage des Alters sind. Er stand für das ein, was er für richtig hielt, und er scheute sich nicht, sich den gefürchteten Hells Angels entgegenzustellen. Seine Unschuld und sein reines Herz brachten die Biker dazu, ihre harte Fassade fallen zu lassen und ihre menschliche Seite zu zeigen.
Es war ein Moment der Hoffnung und des Verständnisses, ein Beweis dafür, dass selbst in einer Welt voller Konflikte und Vorurteile noch Platz für Freundlichkeit und Mitgefühl ist. Die Geschichte des kleinen Jungen und der Hells Angels verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt und darüber hinaus. Sie wurde zu einer Legende, einer Erinnerung daran, dass man niemals jemanden nach seinem Aussehen beurteilen sollte und dass selbst die unwahrscheinlichsten Menschen in der Lage sind, Gutes zu tun. Sie lehrte die Menschen, dass Mut und Freundlichkeit immer belohnt werden und dass selbst die kleinsten Taten einen großen Unterschied machen können. Und sie erinnerte uns daran, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn wir alle ein bisschen mehr wie der kleine Junge wären, der sich traute, den Hells Angels entgegenzutreten. Die wahre Lektion dieser Begegnung liegt tiefer als die offensichtliche Geschichte von Dankbarkeit und Respekt. Sie berührt die Frage der Vorurteile und der voreiligen Schlüsse, die wir oft über Menschen ziehen, die anders sind als wir. Die Hells Angels mit ihrem einschüchternden Aussehen und ihrem Ruf als Outlaws sind ein Paradebeispiel für eine Gruppe, die oft missverstanden und verurteilt wird. Aber die Geschichte des kleinen Jungen zeigt, dass es sich lohnt, hinter die Fassade zu blicken und die Menschen kennenzulernen, bevor man sich ein Urteil bildet. Denn oft verbirgt sich hinter einer harten Schale ein weicher Kern und hinter einem bedrohlichen Äußeren ein gutes Herz. Und umgekehrt sollten wir uns nicht von einem unschuldigen Aussehen täuschen lassen. Der kleine Junge, mit seiner kindlichen Naivität und seinem zerzausten Haar, mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Aber er bewies, dass er mehr Mut und Entschlossenheit besitzt als viele Erwachsene. Er lehrte uns, dass man niemals die Kraft und den Einfluss unterschätzen sollte, die von einem Kind ausgehen können. Denn Kinder haben oft eine ungetrübte Sicht auf die Welt und ein unerschütterliches Gefühl für Gerechtigkeit, das uns Erwachsenen oft fehlt. Sie sind in der Lage, Dinge zu sehen, die wir übersehen, und sie haben den Mut, Dinge zu sagen, die wir uns nicht trauen. In einer Welt, die oft von Angst und Misstrauen geprägt ist es wichtig, dass wir uns an die Lektionen erinnern, die uns diese Geschichte lehrt. Wir sollten uns bemühen, Vorurteile abzubauen und Menschen unvoreingenommen zu begegnen. Wir sollten den Mut haben, für das einzustehen, was wir für richtig halten, auch wenn es bedeutet, sich Autoritäten oder gesellschaftlichen Normen entgegenzustellen. Und wir sollten niemals die Kraft der Freundlichkeit und des Mitgefühls unterschätzen, denn sie können selbst die härtesten Herzen erweichen und die größten Hindernisse überwinden. Die Geschichte des kleinen Jungen und der Hells Angels ist ein Märchen für unsere Zeit, eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass die Welt ein komplexer und vielschichtiger Ort ist, voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen. Sie lehrt uns, dass es sich lohnt, neugierig zu bleiben, offen zu sein und niemals aufzuhören, an das Gute im Menschen zu glauben. Denn nur so können wir eine bessere Zukunft für uns alle schaffen. Die Ironie dieser Geschichte liegt in der Tatsache, dass die Hells Angels, die oft als Symbole der Rebellion und des Gesetzesbruchs dargestellt werden, in diesem Fall von einem Kind vor einer potenziellen Gefahr gewarnt wurden. Es ist ein Beweis dafür, dass selbst diejenigen, die am Rande der Gesellschaft leben, nicht immun gegen die Hilfe und den Schutz von unerwarteter Seite sind. Der kleine Junge, der keine Angst hatte, sich den Bikern zu nähern, verkörperte eine Art von Mut und Unschuld, die in der modernen Welt selten zu finden ist. Seine Tat erinnerte daran, dass selbst die Kleinsten unter uns einen Unterschied machen können, wenn sie bereit sind, für das einzustehen, was richtig ist. Es ist auch bemerkenswert, dass die Hells Angels, anstatt den Jungen zu verspotten oder zu ignorieren, seine Warnung ernst nahmen und ihm sogar für seine Aufmerksamkeit dankten. Dies deutet darauf hin, dass selbst in einer Gruppe, die für ihre Härte und ihren Respekt vor Autorität bekannt ist, Raum für Mitgefühl und Anerkennung gibt. Die Geschichte des kleinen Jungen und der Hells Angels ist ein Beispiel dafür, wie unerwartete Begegnungen zu positiven Ergebnissen führen können. Sie zeigt, dass selbst diejenigen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, Gemeinsamkeiten finden und voneinander lernen können. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir niemals jemanden nach seinem Aussehen beurteilen sollten und dass wir immer offen sein sollten für die Möglichkeit,
dass uns jemand, den wir nicht erwarten, helfen oder inspirieren kann. Die Geschichte hat auch eine tiefere Bedeutungsebene, die sich auf die Rolle von Kindern in der Gesellschaft bezieht. Kinder werden oft als unschuldig und naiv angesehen, aber sie haben auch eine einzigartige Perspektive auf die Welt, die Erwachsene oft übersehen. Sie sind in der Lage, Dinge zu sehen und zu verstehen, die uns entgehen, und sie haben den Mut, Fragen zu stellen, die wir uns nicht trauen. Der kleine Junge in dieser Geschichte verkörpert diese Eigenschaften. Er war in der Lage, den Nagel unter dem Reifen zu sehen, weil er aufmerksamer war als die Erwachsenen um ihn herum. Und er hatte den Mut, die Hells Angels zu warnen, weil er sich nicht von ihrem einschüchternden Aussehen einschüchtern ließ. Indem er handelte, erinnerte er die Erwachsenen daran, dass Kinder eine wertvolle Ressource sind und dass wir auf ihre Stimmen hören sollten. Die Geschichte des kleinen Jungen und der Hells Angels ist ein Aufruf zur Inklusion und zum Respekt. Sie erinnert uns daran, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem Alter, seinem Hintergrund oder seinem Aussehen, etwas Wertvolles beizutragen hat. Sie fordert uns auf, unsere Vorurteile abzubauen und offen zu sein für die Möglichkeit, dass wir von anderen lernen können. Und sie ermutigt uns, die Stimmen der Kinder zu hören und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Unterschied in der Welt zu machen. Diese Geschichte ist nicht nur eine Anekdote, sondern eine Metapher für die Notwendigkeit von Verständnis und Akzeptanz in einer zunehmend polarisierten Welt. Sie erinnert uns daran, dass wir alle Teil einer größeren Gemeinschaft sind und dass wir aufeinander angewiesen sind, um erfolgreich zu sein. Sie lehrt uns, dass wir unsere Unterschiede feiern und unsere Gemeinsamkeiten nutzen sollten, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen. Und sie inspiriert uns, mutig zu sein, freundlich zu sein und niemals aufzuhören, an das Gute im Menschen zu glauben. Denn selbst in den dunkelsten Zeiten gibt es immer Hoffnung, und selbst die unwahrscheinlichsten Menschen können uns den Weg weisen. Die Geschichte des kleinen Jungen und der Hells Angels wird noch lange erzählt werden, und sie wird weiterhin Menschen auf der ganzen Welt inspirieren. Sie ist ein Beweis für die Kraft der Menschlichkeit und die Fähigkeit des Einzelnen, einen Unterschied zu machen. Sie ist eine Erinnerung daran, dass wir alle Teil einer größeren Geschichte sind und dass wir alle eine Rolle zu spielen haben. Und sie ist ein Aufruf zum Handeln, eine Aufforderung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, einen Akt der Freundlichkeit nach dem anderen. And it is a call to action, an invitation to make the world a better place, one act of kindness at a time. The story of the little boy and the Hells Angels will be told for a long time to come, and it will continue to inspire people around the world. It is a testament to the power of humanity and the ability of the individual to make a difference. It is a reminder that we are all part of a larger story and that we all have a role to play. But the implications of this seemingly simple encounter extend far beyond a single act of kindness. It touches upon fundamental aspects of human psychology, social dynamics, and even the underlying principles of societal progress. The boy's actions challenge our preconceived notions about risk assessment, highlighting how children often possess a more intuitive understanding of danger than adults, unclouded by years of learned biases and societal conditioning. The Hells Angels' reaction, in turn, underscores the inherent capacity for empathy and compassion that exists within even the most hardened individuals, a reminder that appearances can be deceiving and that judging a book by its cover can lead to profound misinterpretations. Consider the psychological factors at play. Children, especially young children, often operate from a place of pure intention, unburdened by the cynical filters that adults tend to develop over time. Their perception of the world is often more direct, more unfiltered. They see a problem and they act, driven by a sense of innate fairness and a desire to help. This is not to say that children are incapable of malice or selfishness, but rather that their default setting is often one of empathy and compassion. This is partly due to the still developing prefrontal cortex, the area of the brain responsible for higher-level cognitive functions such as planning, decision-making, and impulse control. While adults rely heavily on this region to navigate complex social situations, children often rely more on their emotional intuition,
leading them to act in ways that might seem illogical or even reckless to an adult observer. In this case, the boy's decision to approach the Hells Angels was likely driven by a simple, unfiltered desire to prevent them from getting hurt, without fully considering the potential risks involved. Furthermore, the story highlights the importance of challenging our preconceived notions about social groups. The Hells Angels are often portrayed in the media as a menacing and dangerous biker gang, and while there may be some truth to this portrayal, it is also a gross oversimplification. Like any large group of people, the Hells Angels are a diverse collection of individuals with their own unique personalities, motivations, and experiences. To assume that all members of the group are inherently violent or malicious is not only unfair, but also prevents us from seeing them as individuals. The boy's actions, in a sense, forced the Hells Angels to confront this very issue. By treating them with respect and kindness, he challenged their expectations and created an opportunity for them to respond in kind. This is a powerful reminder that breaking down stereotypes and fostering understanding requires us to see each other as individuals rather than as members of a monolithic group. The scientific concept of confirmation bias also plays a role in how we perceive groups like the Hells Angels. Confirmation bias is the tendency to seek out and interpret information that confirms our existing beliefs while ignoring information that contradicts them. If we already believe that the Hells Angels are dangerous, we are more likely to focus on stories and images that support this belief, while dismissing or downplaying any evidence to the contrary. This can lead to a self-fulfilling prophecy, where our biased perceptions actually reinforce the negative behavior we expect to see. The boy's interaction with the Hells Angels provides a counter-narrative to this cycle, demonstrating that positive interactions can challenge our biases and create opportunities for change. From a historical perspective, the story also touches upon the evolving role of motorcycles and biker culture in society. In the aftermath of World War II, motorcycles became a symbol of freedom and rebellion for many young people who felt alienated from mainstream society. Biker gangs like the Hells Angels emerged as a way for these individuals to connect with others who shared their values and to express their discontent with the status quo. While some biker gangs have been involved in criminal activity, it is important to remember that the vast majority of bikers are simply ordinary people who enjoy riding motorcycles and being part of a community. The story of the boy and the Hells Angels reminds us that biker culture is not monolithic, and that judging all bikers based on the actions of a few is both unfair and inaccurate. To further expand on the scientific underpinnings, let's delve into the neuroscience of empathy. Empathy, the ability to understand and share the feelings of others, is a crucial component of social interaction and cooperation. It is believed to be mediated by a network of brain regions, including the anterior cingulate cortex, ACC, the insula, and the mirror neuron system. The ACC is involved in detecting emotional distress in others, while the insula is responsible for processing our own emotions and connecting them to those of others. The mirror neuron system, discovered by Italian neurophysiologist Giacomo Rizzolatti, allows us to understand the actions of others by mentally simulating them in our own brains. When we see someone performing an action, the same neurons fire in our brain as if we were performing the action ourselves, allowing us to understand their intentions and motivations. In the case of the Hells Angels, seeing the boys' genuine concern for their safety likely activated their empathy networks, prompting them to respond with kindness and gratitude. An interesting historical parallel can be drawn with the story of the Good Samaritan in the Bible. The Good Samaritan, a member of a marginalized and often despised group, stops to help a stranger who has been robbed and beaten, while others, including a priest and a Levite, pass by without offering assistance. This story, like the story of the boy and the Hells Angels, challenges our preconceived notions about who is likely to be kind and compassionate. It reminds us that compassion can come from unexpected sources
and that judging people based on their social status or appearance can lead us to miss opportunities for connection and understanding. The Good Samaritan's act of kindness is not simply a moral lesson, but also a powerful demonstration of the human capacity for empathy and altruism, which are essential for building strong and cohesive communities. Consider the concept of social capital, a sociological term referring to the networks of relationships among people who live and work in a particular society, enabling that society to function effectively. These relationships are built on trust, reciprocity, and cooperation, and they are essential for economic development, social cohesion, and political stability. The interaction between the boy and the Hells Angels, while seemingly small, contributes to social capital by fostering trust and understanding between different groups within society. By challenging stereotypes and demonstrating that kindness can transcend social boundaries, the boy helped to build bridges between the Hells Angels and the wider community. This, in turn, can lead to increased cooperation, reduced conflict, and a stronger sense of social solidarity. The story can also be viewed through the lens of game theory, a branch of mathematics that studies strategic interactions between rational individuals. One of the key concepts in game theory is the prisoner's dilemma, a scenario where two individuals, acting in their own self-interest, end up with a worse outcome than if they had cooperated. The prisoner's dilemma can be applied to many real-world situations, including social interactions. In the case of the Hells Angels, if they had acted according to the stereotype of being violent and aggressive, they might have scared the boy away and missed the opportunity to avoid a potentially dangerous situation. However, by choosing to cooperate with the boy and respond with kindness, they achieved a better outcome for themselves and for the community as a whole. This demonstrates that cooperation, even in situations where it might seem risky, can often lead to more positive results than self-interested behavior. The boy's actions can also be seen as an example of moral courage, the ability to stand up for what is right, even in the face of opposition or danger. Moral courage requires a strong sense of conviction, a willingness to take risks, and the ability to overcome fear. The boy's courage in approaching the Hells Angels, despite their intimidating appearance, is a testament to his strong moral compass and his unwavering belief in the importance of helping others. Moral courage is essential for creating a just and equitable society, as it allows individuals to challenge injustice, hold those in power accountable, and advocate for the rights of the marginalized. The boy's actions serve as an inspiration to us all, reminding us that even small acts of courage can make a big difference in the world. Let's also consider the potential impact on the Hells Angels themselves. The positive interaction with the boy might have led them to reflect on their own behavior and the way they are perceived by others. It could have reinforced their sense of belonging to the community and motivated them to engage in more pro-social activities. The experience might have also inspired them to be more open-minded and less judgmental towards people from different backgrounds. In essence, the boy's act of kindness could have had a ripple effect, leading to positive changes in the behavior and attitudes of the Hells Angels and contributing to a more harmonious and inclusive society. The story also underscores the power of positive reinforcement in shaping behavior. Positive reinforcement involves rewarding desired behaviors in order to increase the likelihood that they will be repeated in the future. In the case of the Hells Angels, the boys' gratitude and the positive attention they received from the community likely served as positive reinforcement for their kind actions. This could encourage them to continue behaving in a pro-social manner in the future, knowing that their actions will be appreciated and valued. Positive reinforcement is a powerful tool for promoting positive behavior change, and it can be applied in a wide range of settings, from parenting to education to organizational management. In conclusion, the story of the little boy and the Hells Angels is far more than just a heartwarming anecdote. It is a rich tapestry of psychological, sociological, and historical themes that offer valuable insights into human nature
and the dynamics of social interaction. It challenges our assumptions, inspires us to be more open-minded, and reminds us of the power of kindness and courage to transform individuals and communities. It is a story that deserves to be told and retold, as it serves as a beacon of hope in an increasingly complex and divided world. It is a reminder that even the smallest acts of compassion can have a profound impact, and that we all have the potential to make a difference in the lives of others. And it emphasizes the critical role that children play in our society, not just as future leaders, but as present-day agents of change, capable of seeing the world with fresh eyes and reminding us of the values that truly matter. Moreover, the story encourages us to reevaluate the concept of community in the 21st century. In an era of increasing globalization and interconnectedness, our communities are no longer limited to our immediate neighborhoods or social circles. They encompass a much wider range of people, cultures, and perspectives. The story of the boy and the Hell's Angels reminds us that building strong and resilient communities requires us to embrace diversity, challenge our biases, and foster understanding and cooperation between different groups. It is a call to create a world where everyone feels valued, respected, and included, regardless of their background or appearance. And finally, the story is a powerful reminder of the importance of storytelling itself. Stories have the ability to connect us, inspire us, and teach us valuable lessons about ourselves and the world around us. The story of the little boy and the Hell's Angels is a testament to the enduring power of storytelling to promote empathy, understanding, and social change. By sharing these stories, we can help to create a more compassionate and just world for all,